Hello everyone, this is Dr.Arnab Mandal, Junior Resident in the Department of Ophthalmology. Today we are going to discuss regarding the zonular or lamellar cataract. Before starting the video clip, I would like to suggest you to see the full video, and we will discuss at the end of the session. A clinical video has been recorded by myself and we can correlate clinically with the topic that we will read now in theory. Let's start. At first, we should know regarding the basics of the anatomy of the lens. As well, in the slide we can see here at the center there are 4 layers of nucleus, that is, each stage represents the stage of the lens of the nucleus. The innermost is the embryonic nucleus, followed by fetal, followed by infantile, and at the last the adult nucleus. At the outermost we can see the cortex, which is demarcated with a dark blue color. Then we can see the posterior pole and the central zone of the lens. Okay. Next, regarding morphological types of congenital cataract, here a brief classification is given. You can see there are broadly 4 according to the zones where the cataract has been started. We have classified as capsular, polar, nuclear, adult nucleus, and cortex. In the capsular type there are 2 types, anterior and posterior capsular. In the polar we have 2 types, again anterior polar and posterior polar. In the nucleus we can divide into 3 parts: embryonic part, fetal part, and as a whole. In the embryonic part we can see cataracta pulverulenta. In the fetal type there is lamellar and sutural as well as axial. In this sutural and axial, again there are 5 types, which are floriform, coralliform, spear shaped, anterior axial embryonic, and dendritic sutural. In the whole nuclear cataract there are total as well as membranous cataract. In the adult nucleus and cortex we can see a coronary as well as a blue dot. Today, while I was recording the video clip, I saw a patient who was having a blue dot syndrome in the eye. I was unable to record this patient because I was recording the topic for which I was recording. So next time again, if we see another case, we will discuss the blue dot cataract. That is also an interesting topic. Next, in the introduction part, so this is the picture that I have taken today in my slit lamp, and you can see after dilating the pupil with tropicacil plus nicely fully dilated pupil and a zonular cataract which is almost mature, we can see. It is a very beautiful picture. So the introduction, here we start. Lamellar or zonular cataracts are the developmental cataracts. It is most common type of congenital cataract causing visual impairment. It accounts for half of the cases of the congenital cataract. The opacity occurs at a discrete zone, that is the fetal nucleus of the lens, that we have read in previous slide. You can check if you want to know again regarding the anatomy of the lens. In etiology, this may be a genetic or environmental in origin. Basically, in genetic, it is an autosomal dominant type of inheritance, whereas in environmental cause, it can be seen on vitamin D deficiency or hypocalcemia or maternal rubella infection. So we have to rule out each and every cause to find the cause of the disease. Next, regarding the pathology, as such there is not very much to learn about pathology, but let's see. Cataract is present in a zone of fetal nucleus which is surrounding the clear embryonic nucleus. Okay, the fetal nucleus has the cataractous part which is surrounded by the clear embryonic nucleus. Okay, it is usually bilateral rather than a unilateral. Obviously, today's case what we have seen was also a bilateral case, but she has operated her left eye most probably when she was 5 years of age. At her 5 years of age, she have operated the left eye. Okay. The lens fibers deeper and superficial to zone of opacity are clear except
for smaller linear opacities like spokes of a wheel or rider, which may be seen towards the equator. In this patient, we are not very much appreciative regarding those spoke wheel appearance. Next, in differential diagnosis, so at first we have to know regarding the various types of disease which can mimic a same physical or morphological representation. The leukocoria, that is the white pupillary reflex like features, can also be seen in cases like retinoblastoma, exudative membrane in pupillary area as well, coloboma of the choroid, retinopathy of prematurity, that is ROP, then persistent fetal vasculature, toxocara endophthalmitis, and Coats disease. Now regarding the management of this case, at first we will first assess the visual acuity, followed by a slit lamp biomicroscopic examination to rule out the type of cataract and also to know the density of the cataract. Then we will go with USG B scan to rule out any intraocular pathology. Then we will do VEP, that is visual evoked potential, then OKN, that is optokinetic nystagmus. Then we will check for fixation reflex, then other ocular defects to be ruled out, and we have to find the systemic association to rule out if any other pathology is also involved. Then we will go into surgical procedure, and we basically do these surgeries at a very early stage of the life, followed by aphakic correction and IOL choice have to be done, and later on if there is any amblyopia we have to correct. At last we have come to the end of the slide. Now we will see the entire video clip of the patient with her complaints, and we will try to elaborate and we will try to correlate the clinical signs and also the history of the family as well as her progeny, how that inheritance was passing forward. Let's see. বলুন আপনার কি অসুবিধা? অসুবিধা এই চোখটা বন্ধ করে এটা পুরো ঝাপসা দেখছি। কোন চোখটা? ডান চোখ। আচ্ছা, কতদিন ধরে? ছোটবেলা থেকে। এবার ছোটবেলায় বাম চোখটা মানে একবার ব্লেড ঠিকরে গিয়েছিল, তা সেটা উপলক্ষে গিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তার বললো ব্লেডে কাটাটা কোনো কিছু হবে না, ওটা ড্রপ দিতে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তখন বলছে ডাক্তার বলছে এই চোখটা অপারেশন করাতে হবে, বাম চোখটা। আচ্ছা, তো এবারে তখন মনে হয় 5-এ পড়ি। বাম চোখটা একটা সংস্থা থেকে, বাবা খুব গরিব ছিল, টাকা পয়সা খরচা করতে পারেনি, সংস্থা থেকে মানে দেখিয়েছিলাম, দেখাতে বালিগঞ্জে ওখানে অপারেশন করেছিল। কবে করেছিল সেটা? ওই যখন 5-6-এ পড়ি তখনই হয়েছিল। তারপরে মানে তারপরে মানে পড়াশোনা করছি মানে অত বুঝতে পারিনি। তারপরে আমরা মানে খেয়াল খুশি এই চোখটা বন্ধ করছি, খেলতে আমার মনে হচ্ছে চোখটা ঝাপসা করে লাগছে। বা চোখ ক্লিয়ার থাকতো? বা চোখ দিয়ে দেখতে কোনো সমস্যা হতো না অপারেশনে পড়ে? না, দুটো চোখেই মানে ছোটবেলায় পড়তে গেলে মানে খুব নিচু হয়ে পড়তাম, তবে দেখতে পেতাম, বা বইটা এরকম কাছে এনে দেখতে পেতাম। চশমা কখনো বানিয়েছিলেন? চশমা কোনোদিন বানায়নি, পড়িনি। আচ্ছা, তারপর? আর তারপরে এবার ফের ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেল, হয়ে যেতে আমার বাচ্চাটা হলো, বাচ্চার ওরকম চোখে ওরকম মানে জন্ম থেকে ওরকম ছানি হয়েছিল। জন্ম থেকে ছানি আছে? দুটো চোখে পুরো পাকা ছানি, সাদা ছানি ছিল? ওরকম হয়েছিল, মানে মনির ওপরে সাদা সাদা টিপ দেখতে পেয়েছি। আমি মানে হতেই মাত্র চোখের দিকে লক্ষ্য করতে ওরকম দেখতে পেয়েছি, আমি হতেই মাত্র ওর ডাক্তার কাছে নিয়ে গেছি। আচ্ছা, তা সেখানে দয়রামপুর বলে, ওখানে নিয়ে যেতে ওরা বলেছে কোথাও নিয়ে যাবে না, একেবারে ডাইরেক্ট তোমরা মেডিকেল নিয়ে যাবে, নয়তো হলদিয়া আমাদের মধ্যে চেম্বার, ওখানে নিয়ে যাবে। তা আমরা খোঁজ খবর নিয়ে মেডিকেলে নিয়ে গেছিলাম। অপারেশন হয়েছে কি? হ্যাঁ, ওর মেডিকেলে নিয়ে যেতে 7 মাস আর 8 মাসের মধ্যে দুটো অপারেশন করে দিয়েছে। সঙ্গে একসাথে হয়েছে না আলাদা আলাদা? 1 মাস 2 মাস পরে। 2 মাস পরে হয়েছে। প্রথম কোন চোখটা হয়েছে? প্রথম মনে হয় ছেলের বাম চোখ, অত খেয়াল হচ্ছে না, 14 বছর আগে হয়েছে। কাগজ টাকা দিলে মনে
ওইটা মনে হয় বাম চোখটা আগে করেছিল মনে হয়। তারপর কাজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে ছানির না অপারেশনের পরে? না, দুটো অপারেশনের পরে আবার কিছুদিন পরে আবার ফের দুটো আলাদা আলাদা করে আবার লেন্স বসিয়েছে। লেন্স বসিয়েছে পরে, ঠিক আছে। আবার ফের ওর 17+ পাওয়ার চশমা দিয়েছিল। +17? এখন বর্তমানে তাহলে চশমা পরে আছে? কমেছে, পাওয়ারটা কমে গিয়েছে। ও আবার স্কুল পাঁচটা সব যায়, একা অনেক দূরে সাইকেল চলে যায়, অত অসুবিধা হয়। লেখাগুলো দেখতে সমস্যা হয় কি বলে কি? দুটো চশমা আছে ওরা আবার। পড়ার জন্য একটা হাই পাওয়ার আর একটা পাওয়ারে দিয়ে সেটা বসে পড়ে, আর একটা এমনি স্বাভাবিক সবসময় পড়ে থাকে। আর ওই 6 মাস অন্তর অন্তরে ওখানে চেক আপে নিয়ে যায়, দেখা করি। তা মানে পড়তে গেলে একটু ডাক্তার বলছে ওটা কষ্ট হয়, আর ও মানে অতটা মানে আর স্বাভাবিক ভালো চোখের মতো অত হবে না। আপনার মার দিকে বা বাবার দিকে এরকম সমস্যা ছিল চোখে? না না, আমার বাবা মা সবাই ভালো। এখন আমার বাবা মার চোখের কোনো মানে কিছু সব দেখা পায়, সব কিছু। আর দাদু বা ঠাকুমার দিকে না, এইরকম কোনো কিছু সমস্যা ছিল না? ঠিক আছে, আচ্ছা, ধন্যবাদ দিদি। দেখি আপনার চোখটা, তাকান নিচে, একটু নিচের দিকে তাকান। Zonular cataract, তাকান যতটুকু পড়েন। So that's the end of the show for today. We will next meet with a new topic and we will discuss like this regularly, and I hope you guys have enjoyed this video, and for more such upcoming latest videos, please give a thumbs up, share with your friends, and like and subscribe. Thank you.